You can see my screen, right? Yes, ma'am. So today we have to do the part 2 of attitudes lesson. We have completed part 1 and today we have to do the rest of it. Right. So as we discussed in last week also, normally attitudes means it's a feeling or a way of thinking that affects a person's behavior. Simply අපි attitudes කියලා කියන්නේ අපි දෙයක් ගැන හරි කෙනෙක් ගැන හරි අපිට දැනෙන හැඟීමක්. එහෙම නැත්නම් අපි යාලා ගැන හිතන විදිය. It's a way of thinking. Right? So basically in psychology, an attitude refers to a set of emotions, beliefs and behaviors towards a particular object. අපි මොන හරි හිතන දෙයක්, අපි විශ්වාස කරන දෙයක් සහ අපිට දැනෙන දේවල් මොන හරි දෙයක් ගැන, කෙනෙක් ගැන, තැනක් ගැන, anything. Not necessarily to be towards a person, but it can towards an object, towards a thing or an event. Right? So attitudes are often the result of experience or upbringing, and they can have a powerful influence over behavior. So basically attitudes result in a kind of behavior. සමහරවිට අපි දක්වන ආකල්පය මත කෙනෙක් ගැන හෝ දෙයක් ගැන හෝ අපි ඒ වෙනුවෙන් හැසිරෙන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි කැමති කෙනෙක්ව දැක්කම අපේ හැසිරීම සහ අපි අකමැති කෙනෙක් දැක්කම අපේ හැසිරීම is different. So attitudes can change. හැමදාම අපි මිනිස්සෙක් ගැන එකම විදිහ ආකල්පයක් තියන්නේ නැහැ. සමහරවිට අපි නරකයි කියලා හිතන කෙනෙක්ව අපි ළඟින් ආශ්‍රය කරාට පස්සේ අපිට හිතෙනවා no, that person is good. So we tend to change our attitude. සමහර වෙලාවට attitude එක අපි හිතන දේ ඒ විදිහටම තියෙනවා, but සමහර වෙලාවට අපිට ඒ දේවල් change කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා attitude සමහර වෙලාවට change වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. So that is the basic about attitude. So today we are going to learn the components of attitude. What are the main things in attitude? The things that build up in attitude. මොන වයින්දනේ attitude කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් attitudes වල තියෙන ප්‍රධාන කොටස් තමයි components කියලා කියන්නේ. So there are main 3 components. First one is cognitive component, second one is affective component, and third one is behavioral component. Right? So cognitive component means our thoughts and beliefs about the subject. හිතන්න අපි attitude එකක් දක්වන්නේ කවුරු හරි සතෙක් ගැන කියලා. එහෙනම් අපි යා ගැන දක්වන විශ්වාසය. දැන් අපි හිතනවා හැම බල්ලෙක්ම සැරයි. අපි හිතනවා අපේ belief එකක් ඒක. ඒක ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන්, බොරු වෙන්නත් පුළුවන්. හැම බල්ලෙක්ම සැර වෙන්නත් පුළුවන්, සැර නැති බල්ලොත් ඉන්නවා. සැර නැති වෙන්නත් පුළුවන්. Cognitive කියන්නේ අපිට හිතන දේවල් සහ අපි දෙයක් ගැන විශ්වාස කරන දේවල්. Right? As an example, I believe that all teachers are rude. It's my belief. It can be true or it can be false. It's my belief. I believe that Tamils are good. It's my belief. අපි දෙයක් ගැන අපේ දරන විශ්වාස තමයි cognitive component එකේදී කියන්නේ. Affective component means how the object, person, issue or event makes you feel. දැන් අපි හිතනවා හැම බල්ලෙක්ම සැරයි කියලා. ඒක නිසා අපි බල්ලන්ට බයයි. I'm scared of dogs. I believe that Tamils are good, so I like Tamils. I like Tamils means it's affective component. I believe that all Tamil people are good, that is a cognitive component. Because of that, I like Tamil people.
That means the affective component. අපේ belief එක නිසා අපිට දැනෙන දේ තමයි affective component කියලා කියන්නේ. අපි හිතනවා හැම බල්ලෙක්ම සැරයි කියලා. ඒක නිසා මම බල්ලන්ට බයයි. I'm scared of dogs. ඒක තමයි affective component. අර cognitive component කියන්නේ අපේ විශ්වාසය යම් දෙයක් ගැන. affective component කියන්නේ විශ්වාසය නිසා ඒ කෙනා ගැන අපිට දැනෙන දේ. දැනෙන විදිහ. කෙනා හෝ දෙයක් හෝ තැනක් හෝ anything. Right? Behavioral component means how attitude influence your behavior. So I'm scared of dogs, so that whenever I see a dog, I run. මම බල්ලොන්ට බයයි. ඒ නිසා මම බල්ලෙක් දකින්න හැම වෙලාවකම මම දුවනවා. බය නිසා. That's my behavior. The cognitive component means I believe that all dogs are naughty. Affective component means so I'm scared of dogs. Behavioral component means whenever I see a dog, I run. That's my behavioral component. අපි ඒ වෙනුවෙන් දක්වන ප්‍රතිචාර. අපේ හැසිරීම තමයි behavioral component කියලා කියන්නේ. So let's discuss one by one. The cognitive component means it refers to the beliefs, thoughts, and attributes that we would associate with an object. අපි මොන හරි දෙයක් ගැන හෝ තැනක් ගැන හෝ කෙනෙක් ගැන හෝ අපි කියන විශ්වාසය අපි එක ගැන හිතන විදිහ සහ හැමදේම ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකට අදාළව අපිට දැනෙන හැඟෙන හැමදේම අපි කියන එක cognitive component එකක් කියලා. It involves the person's belief or knowledge about a particular object or a person or an animal or anything. So it is the opinion or belief segment of an attitude. It refers to that part of attitude which is related in general knowledge of a person. Then අපි කෙනෙක් ගැන හෝ දෙයක් ගැන හෝ අපිට හිතෙන දේ අපේ විශ්වාසය අපි ඒ ගැන දක්වන දේවල් thoughts අපි හිතන දේවල් තමයි cognitive component කියලා කියන්නේ. So typically these come to light in generalities or stereotypes. මේ දේවල් නිසා සමහරවිට අපි stereotypes වලට එනවා. දැන් සමහරවිට අපි හිතනවා අර මං කලින් කිව්වා වගේ all Tamils are good. එතකොට අපි තියෙනවා stereotype එකක් හරි. හැම Tamil පුද්ගලයෙක්ම හරි හොඳයි. කියන stereotype එකෙන් තමයි අපි ඉන්නේ. ඒතර සමහරවිට ඒ කෙනෙක් නරක දෙයක් කරත් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. අපි හිතන්නේ හැමෝම හොඳයි. කියන stereotype එකෙන් තමයි අපි ඉන්නේ. Right? Such as all babies are cute or smoking is harmful to health. අර අපි මොකක් හරි දෙයක් ගැන අපි දක්වන අපි හිතන විදිහ. ඒක නිසා සමහරට අපි ස්ටීරියෝටයිප්ස් වලට යන්නත් පුළුවන්. අර කලින් කිව්වා වගේ හැම බල්ලෙක්ම සැරයි කියලා අපි හිතනවා. ඒකට ඇත්තටම හැම බල්ලෙක්ම සැර නෑනේ. හොඳ අයත් ඉන්නවා. අපි අර එක කැටගරි එකකට වැටෙනවා. අපි ඒ වගේ එක්ස්ට්‍රීම් ලෙවල් එකකින් හිතන්න ගියොත්. It is called the stereotyping. සම්ප්‍රදායික විදිහට අපි එකම දෙයක් ගැන මොකක් හරි හිතනවා. Affective component means affective component is the emotional or feeling segment. අපිට අපි ඒක ගැන අපිට හැඟෙන දේවල් දැනෙන දේවල් තමයි affective component කියලා කියන්නේ. Right? එතකොට cognitive කියන්නේ අපේ විශ්වාසය. I believe that all spiders are dangerous. Right? So affective component means because of that I'm scared of spiders. මගේ විශ්වාසය නිසා මම spiders වලට බයයි. That is my affective component. Right? So using the same example, somebody might have the attitude that they love all babies because they are cute.
So in cognitive component, I believe that all babies are cute. Because of that, under affective component, I like babies because I believe that they are cute. හැමෝම cute කියලා මම cognitive component එකේදී විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා මම බබාලට කැමතියි. I like babies because of that's my affective component based on my cognitive component. Third one is behavioral component. It's an attitude consists of a person's tendency to behave in a particular way towards an object. එතකොට cognitive සහ affective component එක නිසා සමහරවිට අපේ හැසිරීම වෙනස් වෙනවා. අන්නේ හැසිරීම වෙනස් වෙන part එක තමයි behavioral component කියලා කියන්නේ. So it refers to that part of attitude which reflects the intention of a person in the short run or long run. So I believe that all babies are cute, that is cognitive. So I like babies, that is affective. Behavioral component is I can't wait to kiss the baby. Right? When we think about the previous example, I believe that all spiders are dangerous, that is cognitive. And I am scared of spiders, that is affective. So because of that, I will avoid spiders and scream when I see one. That is behavioral component. Whenever I see a dog, I run. That is behavioral component. අර දෙක නිසා අපේ හැසිරීම කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක තමයි behavioral component කියලා කියන්නේ. So relationship between attitude and behavior. What kind of relationship between attitude and behavior? මොන වගේ relationship එකක්ද ආකල්ප සහ හැසිරීම අතර තියෙන්නේ? The relationship between attitudes and behavior is a complex relationship, and it is very difficult to predict one's attitude from his or her behavior. හරි අමාරුයි කෙනෙක්ගේ ආකල්පයක් දැක්ක ගමන් අපිට හිතන්න යාගේ හැසිරීම මේ වගේ වෙන්න පුළුවන් කියලා. සමහර වෙලාවට කවුරු හරි කියනවා I'm scared of dogs කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. හැබැයි සමහරලාට ඇත්තටම බලු පැටියෙක් හිටියොත් එයාලා දුවන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ එයාව කඩුව කරනවා. ඒතරට කියන දෙයට වඩා හැසිරීම වෙනස්. කියන්නේ එකක් වෙනත් කරන්නේ යාලා ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක්. එතකොට හරි අමාරුයි ඇටිටියුඩ් එක මත පදනම් වෙලා අපේ බිහේවියර් එක ඩිසයිඩ් කරන්න. Sometimes there is a relationship between these two, but sometimes we can't predict the relationship between these two concepts. People say one thing, but they act in a different way. So studies have shown that there are certain special conditions under which attitudes can predict behavior. අපිට attitude එක predict කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ attitude එකෙන් behavior එක predict කරන්න පුළුවන් special conditions කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි when attitudes are strong and consistent. අපේ තියෙන අපි දෙයක් ගැන හෝ කෙනෙක් ගැන හෝ දක්වන ආකල්පේ ගොඩක් strong එකක් නා. අපිට හිතන්න පුළුවන් හරි මෙයාගේ behavior එක මෙයා කියන විදිහම වෙන්න ඇති. දැන් හිතන්න අපි කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් අපි දන්න කාලේ ඉඳලා එයා ස්පයිඩර්ස් වලට බයයි. එහෙනම් අපි දන්නවා ඇත්තටම ස්පයිඩර් කෙනෙක්ව දැක්කොත් මේ මනුස්සයා කෑ ගහලා දුවනවා කියන එක අපිට තේරෙනවා. එතකොට මොකක් හරි අපි දක්වන ආකල්පේ ගොඩක් strong නම් සහ ඒක consistent නම්. ඒ කියන්නේ අපි දන්න කාලේ ඉඳලා එයා එහෙම නම්. ඒක long term මේ විදිහ නම්. ඒ attitude එක change වෙන්නේ නැත්තම් so we can predict the behavior at that time. Whenever the attitudes are strong and consistent, then we can predict the behavior. Second one is when one holds a strong attitude or when one is conscious of one's attitude, then it is also easy to recall and possible to predict behavior. අපිට කෙනෙක්ගේ ආකල්පයක් ගැන හොඳ පැහැදිලි අදහසක් තියෙනවා නම්. fourth කෙනෙක්
යම් දෙයක් ගැන ශක්තිමත් ආකල්පයක් දරාගෙන ඉන්නවා නම් එයාට ඒ ගැන වෙන කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ. එයා ඒක ගැන දැන් අපිටම all Tamils are good කියන දේ එයා පොඩි කාලේ ඉඳලා අද වෙනකම් එයාගේ මනසේ තියෙන දෙයක්. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා එයාගේ අපිට ප්‍රෙඩික්ට් එක අපිට බිහේවියර් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙයා කවුරු හරි Tamil කෙනෙක්ව දැක්කොත් එයාගේ ආකල්පය හොඳ එකක්. එයා ඒගොල්ලන්ට කැමති කියන දේ අපිට හිතන්න පුළුවන්. Right? Third one is when attitudes have been formed through direct experience. Then also we can predict the behavior. Right? For example, just imagine someone is afraid of dogs because in small days that person was bit by a dog. Okay? He was scared because he was bitten by a dog. එයාව පොඩි කාලේ බල්ලෙක් කාලා තියෙනවා. ඒක නිසා එයා බල්ලන්ට බයයි. එතකොට අපි දන්නවා එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම මෙයාගේ past experience එකකින් හින්දා බල්ලෙක්ව දැක්කොත් මෙයා බය වෙනවා කියන එක සාධාරණයි. අපිට එයාගේ behavior එක predict කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා. මොකද එයාගේ experience එක එයාට direct experience එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ experience එකකින් එන මොකක් හරි ආකල්පයක් තියෙනවා නම් අපිට behavior එක we can predict because it tends to be more accurate. When one acts on the social pressure, attitude may be expressed in diverse ways. සමහර වෙලාවට කෙනෙක්ගේ තියෙන attitude එකක් change වෙන්න ඉඩ තියෙනවා එයාට සමාජයෙන් එන pressure එකත් එක්ක. සමහර වෙලාවට අපි හිතමු smoke කරන්න කැමති නැති ළමයෙක් ඉන්නවා. එයා කැමති නැහැ smoke කරන්න. එයාගේ belief එක තමයි smoking is not good for health. So that he is not going to smoke. හැබැයි යා කට්ටියත් එක්ක යාළුවෝ ටිකත් එක්ක ඉන්නකොට යාළුවෝ ප්‍රෙෂර් කරනවා නෑ බොන්නත් දෙකක් බීලා බලන්න එකක් බීලා බලන්න කියලා he has the peer pressure. එතකොට අර ප්‍රෙෂර් එක නිසා සමහර වෙලාවට he forced to drink, he forced to smoke. ඒක නිසා යාට අර peer pressure එක නිසා අර smoke කරේ නැත්නම් smoke කරන එක ඇඟට හොඳ නෑ කියලා දැනුණා සමහරලාට යාට peer pressure එක නිසා ස්මෝක් කරන්න සිද්ධ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට යා හිතන දෙයට වඩා යාගේ බිහේවියර් එක වෙනස්. එතකොට අපිට ටිකක් අමාරුයි ප්‍රෙෂර් එකක් එක්ස්ටර්නල් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඇටිටියුඩ්ස් වලින්ම බිහේවියර් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න අමාරුයි. එතකොට එක්ස්ටර්නල් ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනම් අපිට පුළුවන් බිහේවියර් එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න ඇටිටියුඩ්ස් වලින්. Right? So let's watch a video regarding the links between attitudes and behavior. So you can get a certain idea about the relationship between attitudes and behaviors and how we can predict the behavior from the attitude.
Created using Powtoon. Right. Before comes to attitude formation, let's write a small note. Heading is attitudes and behavior in psychology. Attitudes and behavior in psychology. Write as a paragraph. In psychology, an attitude refers to a Sorry, ma'am. any question? Yeah, ma'am. Can you repeat that again? After in psychology and attitude, after that? Refers to a. In psychology, an attitude refers to a set of emotions, comma, beliefs, and behaviors toward a particular object, comma, person, comma, thing, or event. Full stop. Attitudes are often the result of experience, often the result of experience or upbringing, or upbringing, upbringing. Can you spell that word, madam? Yeah, upbringing. And they can have a powerful influence
powerful influence, over behavior, over behavior, full stop. While attitudes are enduring, while attitudes are enduring, comma, they can also change. They can also change. Then write a subheading, how psychologists define attitude. Define attitude. Under that, write as a paragraph, psychologists define attitude. Psychologists define attitude as a learned tendency, as a learned tendency to evaluate things, to evaluate things in a certain way. In a certain way. Full stop. This can include evaluation. This can include evaluation of people, of people comma, issues, comma, objects, objects,
or events, or events. Full stop. Such evaluations are often positive or negative, often positive or negative, but they can also be uncertain, but they can also be uncertain, at times. Next paragraph. For example, you might have mixed feelings. You might have mixed feelings Excuse me, ma'am. Can you spell for the Nick word Nick? Is that Nick? Nick. not mixed, it's mixed. M-I-X-E-D. Mixed. For example, you might have mixed feelings about a particular person, about a particular person, or an issue, or an issue. Full stop. Researchers also suggest that there are several different components. There are several different components that make up attitudes. That make up attitudes.
Then again write a subheading. Sorry, ma'am. Can you repeat the last sentence again? There are several different components. Wait a minute. There are several different components that make up attitudes. That make up attitudes. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Then write a subheading. Components of attitude. Components of attitude. First component, cognitive component. Cognitive component. Right under that. Your thoughts and beliefs about the subject. Your thoughts and beliefs about the subject. Second one, affective component. Affective component. Under that, right? How the object, comma, person, comma, issue, or event, makes you feel. Sorry, ma'am. It's not clear. Can you repeat it again? How the object, person, issue, or event makes you feel. What's the last word, ma'am? Make, feel. Makes you feel. F-E-E-L. Feel. Oh, okay, ma'am. Thank you. Third one, behavioral component. Under that, right? How attitude influences your behavior. How attitudes influence your behavior. Then write as a paragraph. Attitudes can also be explicit and implicit. Explicit and implicit. Madam, can you spell that word? Explicit. Explicit. E-X-P-L-I-C-I-T.
explicit. And implicit, IMPLICIT. Thank you, ma'am. First off, explicit attitudes are those that we are consciously aware of, and that clearly influence Excuse me, ma'am. Is that after aware of? and that clearly influence our behavior and beliefs. First off, implicit attitudes are unconscious but still have an effect on our beliefs and behavior. Then write a heading, the relationship between attitudes and behavior. The relationship between attitudes and behavior.
Then write as a paragraph. We tend to assume that we tend to assume that people behave people behave according to their attitudes. According to their attitudes. However, however, social psychologists social psychologists have found that have found that attitudes and actual behavior attitudes and actual behavior are not always are not always perfectly aligned perfectly aligned. Full stop. People are more likely people are more likely to behave according to their attitudes according to their attitudes under certain conditions under certain conditions. Then write a subheading, factors influencing attitude strength. Factors influencing
attitude, strength. Then write as points. First point, an expert on the subject. An expert on the subject. Second point, expect a favorable outcome. Expect a favorable outcome. Third point, experience something personally. Experience something personally. Next point, stand to win. Stand to win. Excuse me, ma'am. Can, no? I can't hear. Can you spell the word tent? No, ma'am. No, stand. S-T-A-N-D, stand. Okay, ma'am. Stand to win or lose something. Or lose something due to the issue. Due to the issue. Last point, repeatedly express attitude. Repeatedly express attitudes. Ma'am, is that a topic? No, last point. Can you repeat that point again? Repeatedly express attitude. Right. So now we are going to talk about attitude formation. There are a number of factors that help to form attitude. ඒ කියන්නේ ආකල්ප ඇති වෙන්න බලපාන හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. සාධක කිහිපයක් තියෙනවා. First one is experience. Attitudes form directly as a result of experience. Because of past experiences, the attitudes form. They may emerge due to direct personal experience or they may result from observation. අර කලින් කිව්වා වගේ කලින් බල්ලෙක් හපලා තියෙනවා නම් ඔයාට හැම බල්ලෙක් ගැනම තියෙන්නේ නෙගටිව් ෆීලිං එකක් නෙගටිව් ඇටිටියුඩ් එකක් or බයයි you are scared of dog. That is because of your negative past experience, right? Next one is social factor. Social roles and social norms. Can have a strong influence on attitude. Social roles relate to how people are expected to behave in a particular role or context or some society's rules.
social factors. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ආකල්ප වලට බලපානවා අපේ සමාජයෙන් අපිට දෙන නීති රීති තියෙනවා. සමහර වෙලාවට දැන් අපිට අපි හිතමු අපි බුද්දිස් කල්චර් එකක නම් අපි දන්නවා අපි පන්සල් යනකොට අඳින්නේ සංවර සුදු පාට ඇඳුම්. ඒක අපිට කොහෙවත් කියලා නැහැ. කොහෙවත් නීත්‍යානුකූල ලියවිල්ලක ලියලා නැහැ පන්සලට සුදු ඇඳුම් අඳින්න ඕනි කියලා. But it's a social rule. අපිට අපේ සෝෂලි රූල් එකක් තියෙනවා පන්සලක් කියන්නේ පන්සලකට යනවා නම් අපි සංවර ඇඳුමක් ඇඳගෙන සුදු පාට ඇඳගෙන සංවර විදියට යන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා අපිට පන්සල ගැන තියෙන්නේ අර සංවර ඒක එතනට ගිහින් අර ඉන්න ඕනි හැසිරෙන්න ඕනි විදිය ගැන අපිට තියෙන වෙනමම ආකල්පයක්. අපි පන්සලකට යන විදියට වෙඩින් එකකට යන්නේ නැහනේ. ඒ සමාජයෙන් අපිට දාලා තියෙන norms ඒවා rules නෙමෙයි they are norms. පන්සලකට යනවා නම් අපි විනීතව සංවර ඇඳුමක් ඇඳන් යන්න ඕනි කියන්නේ කොහෙවත් කියලා නැහැ. කොහෙවත් legally ලියලා නැහැ. කොහෙවත් act එකක් නැහැ. පන්සලට යනකොට සුදු ඇඳුම් අඳින්න ඕනි කියලා කොහෙවත් පනතක් නැහැ. It's a norm. Social norm. So because of the social factors, the attitudes can form. Right? Next one is due to learning. Attitudes can be learned in a variety of ways. So for example, in a TV commercial, sometimes you see beautiful people having fun of young people having fun on tropical beach while enjoying a sports drink. දැන් ඔයාලා දැකලා තියෙනවනේ අර අපි හිතමු කෝක් ඇඩ් එකක් හරි කොත්තුමි ඇඩ් වල හරි අර young කට්ටිය අර beach parties දාලා fun අර ඒ වගේ vibe එකක් එතන තියෙනවා ඒ commercials වල. ඒතර ඔයාලට හිතෙනවා ඔයාලට කියන්නේ ඒ fun vibe එක ඔයාලටත් එනවා. ඒතර ඔයාලට ආකල්පයක් තියෙනවා right. එහෙනම් ඒ මොනවාද කොත්තුමි එකකුයි කෝක් එකකුයි තියනවා නම් ඒ වගේ අර අපිට බීච් එකට ගියොත් ඒ වගේ ෆන් වයිබ් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට එනවා ආකල්පයක්. ඒත් because of that television commercial influences your attitude. right? අපි සමහර වෙලාවට ඇඩ් එකෙන් learn කරනවා. අපි ඇඩ් එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා. නැත්නම් සමහර වෙලාවට තව ඇඩ්ස් තියෙනවා. දැන් අර commercial credit එකේ එහෙම තියෙන ගොඩක් හොඳ ඇඩ්ස් මේ ළඟදී එහෙම ඇඩ් එකක් ගියා අර ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට තාත්තා ෆොටෝ එක ගන්නවා දකින්න නැතුව ඒකේ ගහලා තියෙන no photograph කියන සිදුව කියනවා කවුරුත් දැක්කේ නැහැ කියලා. හැබැයි තාත්තා කියනවා මම දැක්කනේ කියලා. So that's about the attitude. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ තියෙන ආකල්ප. අපිට ඕනනම් පුළුවන් කවුරුත් දැක්කේ නැහැ කියලා ෆොටෝ එක තියාගන්න. හැබැයි යාට තිබ්බර self learn එකක්. ඒ කියන්නේ යා සොයන්න ගේ තිබුණා යාගේ වෙනම ආකල්පයක් නැහැ. කවුරුත් දැක්කට මම දැක්ක බෝඩ් එක. ඒක නිසා මම ඒකට ඒ රූල් එකට මම වැඩ කරන්න ඕනි කියන්නේ. ඒතර අපිටත් ඒ ඇඩ් එකක් බැලුවම අපිත් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් දැන් ළමයි ක්ලොත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කවුරු දැක්කත් නැතත් තමන් හරි දේ කරන්න ඕනි කියන්නේ. ඒතර අපේ ඇටිටියුඩ්ස් වලට ඒ වෙයි කමර්ෂල්ස් වලිනුත් බලපෑමක් තියෙනවා. they influence us. Those commercials influence us to our attitude. So that's a part of learning. Next one is conditioning. Conditioning means for conditioning there's a theory also. Classical conditioning. සමහරට ඔයගොල්ලන් ගන්න ඉගෙනගෙන ඇති. දන්නවා ඇති. conditioning කියලා කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න දැන් මේකේ මේ දීලා තියෙන example එකට අනුව දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් smoke කරනවා නම් එයා smoke කරන හැම වෙලාවකම එයා සිගරට් එක පත්තු කරන හැම වෙලාවකම එයාට වටේ ඉන්න කට්ටිය බනිනවා. මොකක්ද ඔයා කරන්නේ අපිට මෙතන ඉන්නත් නෑ ගඳයි ඉන්න බෑ මෙතන කියලා continuously complain and scolding him. එතකොට එයා හිතනවා දැන් මේක හැමදාම නිතරම වෙද්දී ඒ නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එක නිසා එයාට හිතෙනවා මම මේක අතාරින්න ඕනේ. මේ හැමෝටම බනිනවා. ඒක නිසා මම මේක අතාරින්න ඕනේ කියන්නේ. ඒතර මේකේ ක්ලාසිකල් කන්ඩිෂනින් කියලා තියරි එකක් තියෙනවා.
ඒ theory එකේදී කරේ ඔය වගේම දෙයක්. ඒකෙදී හිටියා බල්ලෙක් එක තමයි ඒ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කළේ. එතකොට ඒ බල්ලට කෑම දෙන හැම වෙලාවකම බෙල් එකක් රින් කළා. රයිට්? ඒතර අර කෑම පිඟාන දෙනවා බෙල් එක රින් කරලා. ඒ කෑම දෙද්දි සමනේ හතෙක්නේ. ඒ නිසා යාගේ අර කෑම දැක්කම අර ආසාවට යාගේ කෙල වැක්කිරෙනවා කටේ බල්ලන්ගේ. කෑම එක දැක්කම. හැබැයි කෑම එක දෙන හැම වෙලාවෙම රින් මේ බෙල් එකකුත් රින් කරනවා. ඊට පස්සේ දිගටම continuously කෑම එක දෙන හැම වෙලාවෙම they ring a bell continuously. One day they ring a bell without giving food to the dog. What happens? Even without food, the saliva comes out of the dog. අර බෙල් එක විතරක් රින් කරලා කෑම එක දුන්නේ නැතත් අර බල්ලගේ අර කෑම එක දැක්කම එනවනේ අර මං කිය කෑම දැක්කම යාගේ කෙලාව කියලා බල්ලගේ කෑම නොදුන්නත් අර රින් එක මේ බෙල් එක රින් වෙද්දී ඒ සද්දෙට කෑම එක නොදුන්නත් බල්ලගේ කෙල වැක්කිරෙන්න පටන් ගත්තා. That's called the condition. ඒ කියන්නේ අර බල්ලා associate කරගත්තා මට කෑම දෙන හැම වෙලාවකම තමයි අර බෙල් එක රින් කරන්නේ. ඒක නිසා කෑම එක දුන්නේ නැතත් එයා දැනගත්තා බෙල් එක රින් කරන නිසා ටිකකින් හරි මට කෑම එක හම්බෙයි කියලා. එහෙම තමයි අර ට්‍රේන් කරන්නේ. සතුන්ව ට්‍රේන් කරන්නත් මේ ක්ලාසිකල් කන්ඩිෂනින් කියන එක යූස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අපි කලින් කතා කරේ ස්මෝක් කරද්දී කට්ටියම බනිනවා නම් ඒක යාට එක කන්ඩිෂනින් එකක්. හැමෝම බනින නිසා එයා ඒක ස්ටොප් කරනවා. බනිනවට බයයි. ඒක අහන් ඉන්න බැරි හින්දා. That is called the conditioning. ඒකත් අපේ attitudes වලට බලපාන. The next one is observation. People also learn attitudes by observing other people. කෙනෙක් දිහා බලලා දැන් පොඩි ළමයි ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ සමහරවිට ලොකු අය දිහා බලලා දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. අම්මා විදියට ඇවිදිනවා, අම්මා විදියට අඳින්න ආසයි, තාත්තා විදියට කතා කරන්න ආසයි, අම්මලාගේ සපත්තු දාන්න කැමති. So they try to learn by looking at their parents. So people learn attitudes by observing people around them. That is called observation. Next one is functions of attitude. There are four main functions of attitude. Attitudes වල ප්‍රධාන කාර්යයන් හතරක් තියෙනවා. Functions හතරක් තියෙනවා. First one is adjustment function. Next one is ego defensive. Third one is values expressive and knowledge function. So let's talk one by one. Adjustment function. Adjustment means attitudes help people to adapt to their environment. Adapt to changing environment. Attitudes help. මොකක් හරි වෙනස් වෙන පරිසරයකට අපිට හැඩ ගැහෙන්න අපේ ඒ ගැන දරන ආකාරයට අපිට හේතු වෙනවා. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට කොහේ හරි ඔයා කොළඹ ඉපදුන කෙනෙක් ඔයාට කොහේ හරි ඔයාගේ ෆස්ට් ජොබ් එක විදියට ඔයාට හම් වෙනවා දුර පළාතක රස්සාවක් කරන්න. ඒතර දැන් ඔයාට හරි අමාරුයි. අලුත් පරිසරයක්, අලුත් දෙයක්. දැන් ඔයා කොළඹ ඉඳලා ඒ ෆැසිලිටිස් වලට පුරුදු වෙනවා. හරි අමාරුයි. දැන් දුර පළාතක ගිහිල්ලා ජොබ් එක කරන්න. හැබැයි ඔයාට එතන ගැන තියෙන ආකල්පය අපි හිතුවත් අපෝ වැඩක් නෑ මේ මට මේ මොකක්ද මේ දුෂ්කර සේවයක්. එහෙම කියලා හිතුවොත් ඔයාට හැමදාම එතන වැඩ කරන්න යන අමාරුයි. හැබැයි ඔයාට ඒක ගැන පොසිටිව් ඇටිටියුඩ් එකක් තිබ්බොත් කොළඹ වගේ නෙමෙයි. වායු දූෂණයක් නෑ. වතුර උනත් හරි පිරිසිදු. මිනිස්සුත් හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ජීවත් වෙන්න හොඳ පැත්තක්. ගස් කොළන් තියෙනවා රස්නේ නෑ. එහෙම කියලා තමන් හිතුවොත් පොසිටිව් සයිඩ් එක හිතුවොත් ඔයාට හරි ලේසි ඒ වර්ක් එන්වයරන්මන්ට් එකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න. අලුත් එන්වයරන්මන්ට් එකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න. ඉතින් based on our attitude everything matters. අපි දෙයක් දිහා වීව් කරන විදිහ, අපි දෙයක් දිහා බලන විදිහ, දෙයක් වෙනුවෙන් දරන ආකල්පය තමයි අපිට හෙල්ප් කරන්නේ ඒකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න. ඒ පොසිටිව් විදියට බැලුවොත් අපිට ඒකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න පුළුවන්. අපි නෙගටිව් විදියට බැලුවොත් we can't adjust to that. And also we can't survive without adjusting.
So when employees are well treated, they are likely to develop a positive attitude towards management and the organization. So for example, you work in a work environment and your company is well treated to employees, so you like to work with that office or company. When employees are continuously criticized or give minimum salary, employees don't want to work in that kind of context because they have negative attitude towards the management and the organization. So attitudes matter. Attitudes වලින් තමයි අපිට adjust වෙන්න. අපි ඒ positive attitude එකක් වුණොත් අපිට adjust වෙන්න පුළුවන්. Negative attitude එකක් වුණොත් අපිට adjust වෙන්න අමාරුයි. Right? That is the adjustment function. Next one is ego defensive. Ego defensive. Ego means අර තමන් ගැන තියෙන ego එකක් තියෙනවානේ මගේ කියන ego එක මමත්වය. ඒක ආරක්ෂා කරගන්න. අපිට මේ attitude කියන එක අවශ්‍ය වෙනවා. Ego defensive function. So ego defensive function refers to holding attitudes that protect our self-esteem or that justify actions that make people feel guilty. So අපිට මේ අර ego defensive function එක attitudes වල help කරනවා අපේ ආත්ම විශ්වාසය self esteem එක build up කරන්න protect කරන්න. Right? සමහර වෙලාවට organizations වල ඉන්නවා ගොඩක් senior කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ junior නම් ගොඩක් ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් අහගෙන ඉන්න වෙනවනේ. Even they did something wrong, sometimes you cannot criticize them because of they are super senior. You cannot criticize them because of their position or because of their experiences or because of their seniority. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක යාලා senior වෙලා ඔයා ඒගොල්ලන්ගේ වැරද්දක් පෙන්නලා දුන්නොත් if they are down to earth, they will accept it. That if not, it can create a big problem. කවුරු හරි senior කෙනෙක්ට අපි හිතමු ඔයාට වඩා වැඩි මල් ගොඩක් senior ඔයාගේ manager කෙනෙක් boss කෙනෙක් නම් ඔයා මොකක් හරි යාගේ වැරද්දක් පෙන්නලා දුන්නොත් එයා නිහතමානී down to earth character එකක් නම් එයා ඒක පිළිගන්න. එහෙම නැති වුණොත් එතන යාගේ අර එයාගේ ego එකට ඒක ප්‍රශ්නයක්. මේ ඊයේ පෙරේද ආපු එක්කෙනා මට වැරදි කියනවා කියලා. එයාගේ ආත්ම අභිමානයට ඒක පොඩි හානියක් වෙනවා. එයාට. එයාට ඔයා ගැන එයා හිතනවා වගේ ආකල්පය අපෝ මේ ඊයේ පෙරේද ඇවිල්ලා කියන පණ්ඩිතයිනේ මටත් වැරදි කියන්නේ නෝ මම මෙච්චර මේ අවුරුදු 20 ගානකින් නම් මේ ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. ඊයේ පෙරේද ඇවිල්ලා මගේ වැරදි කියනවා. කියලා එයාට ඔයා ගැන තියෙන අන්න ඒ වගේ ආකල්ප. හැබැයි සමහරවිට ඔයා කියපු දේ හරි වෙන්න පුළුවන්. එයා ඇත්තටම වැරද්දක් කරලා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි he is not ready to accept his flaws. Apart from that, he tries to blame you. එයාගේ වැරද්ද පිළිගන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වැරද්ද ඔයාගේ පිට දානවා. අර ඒකෙදි තමයි අපි කලින් කතා කරා මොනවාද මේ defense mechanisms කියලා. අර 3 layers of mind වලදී අපි කතා කරා conscious unconscious ඒ mind ගැන කතා කරද්දී අපි කිව්වා defense mechanisms තියනවා කියලා මිනිස්සුන්ට. අර මොන හරි අපි අතින් වැරද්දක් වුණොත් සමහර වෙලාවට ඒ දේවල් අපිට අමතක කරවනවා. නැත්නම් අපිට කවුරු හරි ගෙදරදී බැන්නොත් එහෙම අපි සමහරලාට ඒ කොළුවේ තියාගෙන ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා දකින්න හැම මිනිස්සෙටම බයිනවා. ඒ වැරද්ද ඒගොල්ලෝ පිට දානවා. අර ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන මේ ego defensive function එකේදී වෙන්නේ. තමන්ගේ ego එකට ආත්ම අභිමානයට හානියක් වෙනවා කියලා දැනුනොත් තමන් කොච්චර හරි වුණත් සමහරවිට මිනිස්සු ඒක පිළිගන්න ලෑස්ති නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනුවට කරන්නේ තව කෙනෙක්ට පිට ඒ වැරද්ද දාන එක.
But they are not going to accept that. Even they are wrong, they are not going to accept that. Because that will hurt their ego. And they want to protect their ego. So they try to blame the other party to protect their ego. That is the ego defensive function. Next one is value expressive function. Value expressive function means it's a function that allows the individual to express her self-concept. එයාගේ value. සමන්ට කියලා values තියෙනවා. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මගේ ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට මම මේක කරන්නේ නැහැ. ඒක එයාගේ values එක. කවුරු කරත් මගේ ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට මම මස්මාළු කන්නේ නැහැ. මගේ පවුලේ හැමෝම කනවා. හැබැයි මම කන්නේ නැහැ. ඒක එයාගේ self concept එක. ඒත් එයා හිතනවා මස්මාළු කනවා කියන එක නරක දෙයක්. හොඳ නැහැ. කැංගට හොඳ නැහැ. It's not healthy. හරි මොකක් හරි කියලා එයාට තියෙන වෙනම concept එකක්. එයා so ඒකටත් කියනවා මොන හරි අපේ තියෙන central value. දැන් සමහර වෙලාවට අපිට තියෙනවා value එකක් as Buddhist. We value Lord Buddha's teaching. අපිට අපි ඒවා අපි බෞද්ධ නම් අපි බුදුහාමුදුරන්ගේ teachings අපි value කරනවා. ඒවා මුස්ලිම් නම් ඔයාලගේ ඒ ආගමේ ඒ teachings ඔයා value කරනවා. ක්‍රිස්තියන් නම් ඒ ආගමේ teachings ඔයා value කරනවා. එතකොට ඔයාලගේ මොන හරි ආගමක තියෙන religious symbol එකක් තියෙනවා නම් ඔයා ඒක ගැනත් ඔයාට තියෙන positive attitude එකක්. මොකද ඔයා ආගමට ආදරේ, ඔයා ආගම value කරනවා. ඒක නිසා ඒ ආගමේ සියලුම දේ ගැන ඔයාට තියෙන positive attitude එකක්. ඒ වගේ value. දැන් සමහර වෙලාවට හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා ඒගොල්ලන් වැලිඩ් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆ්‍රීඩම් එක නිදහස. එහෙමනම් ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ අර යන්න සමහර ජොබ්ස් වලට දැන් හිතන්න ගවර්න්මන්ට් ජොබ් එකකට ගියොත් එහෙම සමහර වෙලාවට හරිම බියුරෝක්‍රටික් එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙන රූල්ස් වැඩි ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එකක් තියෙනවා නිකන් ලේසියෙන් අප්‍රූවල් එකක් ගන්න බෑ ලොකු හයරාකි එකක් තියෙනවා ටෝල් හයරාකි එකක් තියෙනවා organization structure එක ගොඩක් complex. ඉතින් ඒ වගේ තැනක අපිට අර freely වැඩ කරන්න අමාරුයි. හැබැයි private sector organization එකකට ගියොත් like IT company it's totally different from the government organization. It has the freedom, the people can work very autonomously. So it's very free environment compared to a government organization. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් යාට freedom කියන එක නම් යා value කරන්නේ කොච්චර හොඳ salary එකක් government job එකකින් හම්බුණත් එයා සමහරවිට එතනට යන්නේ නැහැ because that's not his value. එයාගේ values කියන දේවල් එයාට එතනින් fulfill වෙන්නේ නැති නිසා. තමන්ගේ වටිනාකම අනුව තමන් මොනවාද වටිනාකමට තමන්ට වටිනවා කියලා හිතෙන දේවල් මොනවාද? ඒ දේවල් අනුව අපේ attitude වෙනස් වෙනවා. අපි අපේ රිලිජන් එක වැලියු කරනවා නම් අපිට ඒක ගැන තියෙන පොසිටිව් ඇටිටියුඩ් එක. අපි අපේ නිදහස වැලියු කරනවා නම් අපිට නිදහස තමයි අපේ නම්බර් 1. ඒත් අපි නිර්මාණශාලී නම් අපි වීගන් නම් ඒක තමයි අපේ නම්බර් 1. ඒක තමයි අපේ වැලියු එක. ඒකට අනුව තමයි අපේ ඇටිටියුඩ්ස් තියෙන්නේ. එහෙනම් මම වීගන් නම් කවුරු හරි කෙනෙක් මස් මාළු කන කෙනෙක් දැක්කොත් මට එයා ගැන තියෙන පොසිටිව් ඇටිටියුඩ් එකක් නෙමෙයි. because I'm a vegan. හැමදේම තීරණය වෙන්නේ අපේ values මත. What we are value, what we are going to value, what are our values. Okay. Next one is knowledge function. Knowledge function means it serves the individual to understand the environment around the individual. Right?
So some attitudes are useful because they help to make the world more understandable. And it helps to understand the world, predict the world. Knowing a person's attitude help us predict their behavior. අපි කෙනෙක් ගැන දැනගන්න තරමට ඒ කෙනා ගැන අපි දන්න තරමට අපිට ඒ කෙනාගේ attitude එක මේ behavior එක predict කරන්න ලේසියි. අපි දෙයක් දන්න තරමට අපි ඒ දේ ගැන අදහසක් වෙන්න ලේසියි. That's an example. People who are not familiar with nuclear energy may develop an attitude that is dangerous and should not be used as an energy source. අපි nuclear energy කියන එක ගැන දන්නේ නැත්නම් අපිට ඒක ගැන තියෙන්නේ negative attitude එකක්. එහෙනම් අපි හිතනවා right nuclear energy කියන්නේ it's a dangerous one. We should not use that. The lasers ගැනත් මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ ඒ වගේ negative idea එකක් නෑ. ඒගොල්ලෝ ඒක ගැන ඉගෙනගෙන නැත්නම් අර දැන් කියනවානේ medicine වල laser treatments තියෙනවා. ඒ cancer patients වලට use කරනවා. හැබැයි ඒක වෙනයි. ඒකේ intensity එක වෙනයි. treatments වලදී use කරන intensity එක වෙනයි. ඉතින් අපි හිතුවොත් එහෙම නෑ මේ lasers use කරන හැම වෙලාවම අපිට cancers හැදෙනවා කියලා. අපිට ඒ treatment එකකට laser එකක් use කරනකොට අපි බයයි. අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මේක මේ treatment එකට ගිහින් ආවට පස්සේ මට cancer එකක් හැදෙයිද දන්නේ. That's because we are not know about that. We don't have much knowledge about that. අපි ඒක ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් if we have the ample knowledge about that, we know that no, these lasers have different intensity. එක laser එකකින් එක වැඩක් කරද්දී අනිත් intensity එක අඩු laser එකකින් අපිට තව දෙයක් කරන්න. එකම දේ ඒක විදිහට use කරන්න පුළුවන්. That is about the knowledge function. And there's another one, stereotype. අපි පුද්ගලයෙක් ගැන හරියට දන්නේ නැතුව අපිට එයා ගැන ආකල්පයක් තියෙනවා නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට stereotypes කරනවා. අපි නරකයි කියලා හිතන කෙනෙක් අපි ආශ්‍රය කරොත් විතරයි සමහරවිට අපි දැනගන්නේ නෑ මෙයා නරක නෑ හොඳයි. තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් අහලා අපි හිතුවත් එයා නරකයි කියලා අපි දන්න හැමෝටම කියන අපෝ එයා හොඳ නෑ නරකයි. ඒක අපිට එයා ගැන තියෙන stereotypes එක. කතා කරලත් නෑ ආශ්‍රය කරලත් නෑ ඒත් අපි හිතනවා එයා නරක කෙනෙක් කියලා. ඕනම දෙයක් ගැන අපි decision එකකට එන්න කලින් we should learn about that. We should get much knowledge about that. And then only we can come into conclusion or decision. That is the knowledge function. So let's watch this video regarding functions of attitude. Hi, and welcome to Shorts in Psychology. Today we're going to talk about some of the different functions that attitudes can serve. Attitudes are mental processes that are embedded in social life. They're ideas that we hold about ourselves, others, objects, and experiences. They exist because they serve some function for the person. Reaction to and interpretation of the information we encounter. Attitudes can have 4 purposes, including utilitarian or adaptive, ego-defensive, knowledge, and the self-expressive or value-expressive function. Let's look at each of these functions in more detail. The utilitarian or adaptive function relates to rewards and punishments. The attitude serves as a means to reach a desired goal or to avoid an undesired one. Utilitarian attitudes are aroused by the activation of a need associated with an attitude object and arouse favourable or unfavourable feelings. The knowledge function of attitudes is based on a person's need to maintain a stable, organised and meaningful structure of the world. Attitudes that provide a standard against which a person evaluates aspects of his world serve the knowledge function too. The self or value expressive function takes into account attitudes that are held because they express a person's value or enhance his self-identity. Lastly, the ego-defensive function of attitudes may be aroused by internal or external threat. This could include frustrating events, appeals or the build-up of repressed impulses, and suggestions by authoritarian sources. Now that we've defined each of the 4 functions that attitudes can serve,
Let's look at an illustrative example, your attitude towards your SACE psychology exam. A student may have the attitude that they want to be a psychologist, so they want to do a lot of revision regardless of what others think of them. This attitude serves the utilitarian function, as it's helping them achieve their goal of becoming a psychologist by performing well in their psychology exam, maximising rewards, and minimising any potentially unfavourable feelings associated with not achieving this goal, minimising punishment. Alternatively, a student may have a negative attitude towards studying, as they don't want others to think that they're a nerd. This attitude serves the ego defensive function, as it is protecting them from feelings they would rather not experience, being viewed as a nerd by their peers. A student may believe that it's important to always try their best at tasks and therefore has a positive attitude towards studying for the psychology exam. This attitude serves the self-expressive function, as it is expressing that students value hard work. Similarly, the attitude that it is important to study in order to pass the psychology exam serves the knowledge function, as it helps the student to maintain a stable and organised structure of the world. To finish, let's examine a past exam question. Pause the video for a moment while you attempt it. You could justify any of the 4 functions for this question, so choose the one you feel most confident explaining. As part B is worth 4 marks, you need 2 well-made points. One should be a good definition of your stated function, followed by an explanation of how Yasmin's attitude could serve this function. Yasmin's attitude could serve the utilitarian function, as it is helping her attain her goal of having good physical fitness, as well as perhaps enhancing her self-esteem, both of which are rewards which arouse favourable feelings. Similarly, her attitude could also serve the ego defensive function, as a positive attitude towards going to the gym would protect her self-esteem and prevent her from experiencing unpleasant thoughts and feelings about her self-image and physical fitness. A positive attitude towards going to the gym also serves the self-expressive function, as it is expressing Yasmin's value of exercise and being physically healthy. Finally, Yasmin's attitude could serve the knowledge function, as a positive attitude towards going to the gym could help her to maintain an organised structure of the world by including regular exercise. Yasmin may also use this as a standard to evaluate her physical fitness and activity level. I hope this has helped you to better understand the functional model of attitudes. Thanks for listening. Right. Let's talk about characteristics of attitude. Main characteristics. Attitudes are predisposition. ඒ කියන්නේ attitudes හින්දා ආකල්ප නිසා අපි සමහරක් නැඹුරුතා වලට ලක් වෙනවා. එක එක්කෙනා කෙරෙහි අපි නැඹුරුතාවයන්ට ලක් වෙනවා. කැමති නම් අපි යාට නැඹුරුයි ගොඩක්. අකමැති නම් අනිත් පැත්තේ. Attitudes are different from values. Attitudes are not equal to values. They are different concepts. Attitudes are evaluative statements. We used to evaluate people using attitudes either in a favorable or unfavorable way. And attitudes influence the human behavior. Attitudes have intensity. Attitudes are learned. So let's talk about one by one. Attitudes are predisposition. ඒ කියන්නේ අර මං කියවගේ නම්බරුතාවයක් කියලා. Attitudes are predispositions of purpose, interest, or opinion of the person to assess some object in a favorable or unfavorable manner. කියන අපි දැන් කෙනෙක් ගැන දක්වන නැඹුරුතාවයක් කැමැත්තක්. එයාගේ ගැන අපිට තියෙන view එකක්. අනුව අපේ ආකල්ප change වෙනවා. ඒක අපි එයා කෙරේ දක්වලා තියෙන හොඳ ආකල්පයක් නම් අපිට එයා ගැන තියෙන්නේ positive attitude එක. කියන්නේ එයාට අපි එයා ගැන තියෙන්නේ ධනාත්මක නැඹුරුතාව. එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන එයා ගැන ඍණාත්මක නැඹුරුතාව. And attitudes are different from values. So attitudes can be either positive or negative, but values are mainly positive. Attitudes කියන දේ එක positive වෙන්නත් පුළුවන් අපිට කෙනෙක් ගැන නරක ආකාරයක් තියෙන්නත් පුළුවන්.
හැබැයි value කියලා කියන්නේ ඒක positive. වටිනාකමක් කියන දේ ගොඩක් වෙලාවට negative වෙන්නේ නැහැ. ඒක positive දෙයක්. හැබැයි කෙනෙක්ට කියන්නේ අපිට කෙනෙක්ගේ කෙනෙක් values කෙනෙක් දෙයක් values කරන එක අනුව කෙනෙක්ගේ values අනුව අපිට ඒ කෙනා ගැන තීරණයකට එන්න පුළුවන්. ඒ කෙනා මොන වගේ හිතන කෙනෙක්ද කියන එක අපිට තීරණයකට එන්න ලේසියි. එයා නිදහස අගය කරන කෙනෙක් නම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. එයා නිදහසට කැමති පුද්ගලයෙක්. හැබැයි එයාගේ තියෙන attitude උත් එක්ක අපිට හරි අමාරුයි සමහර වෙලාවට හරි decision එකකට එන්න. මොකද attitudes and behaviors are not related sometimes. ඒකට අපිට හරි decision එකකට එන්න අමාරුයි. හැබැයි values මත අපේ decision එකකට එන්න පුළුවන් ඊට වඩා. attitudes වලට වඩා. So they are two different concepts. Attitudes are evaluative statements. Attitudes are evaluative, either favorable or unfavorable, concerning the object, people, or event. So evaluative statement means how you present your final judgment, how you present your final decision about something or someone. ඔයාට කෙනෙක් ගැන තියෙන අවසාන නිගමනය තමයි මේ evaluative statement එකක් කියලා කියන්නේ. සමහරට ඒක positive දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක negative වෙන්න පුළුවන්, ඒක ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්, ඒක බොරු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාට කෙනෙක් කියපු දෙයක් මත පදනම් වෙලා සමහර තව කෙනෙක් ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි නිගමනයකට ඇවිත් ඉන්න පුළුවන්. ඒක තමයි evaluative කියන්නේ. It's not necessary to be right. It can be wrong. It can be biased. Right? හැබැයි මේ evaluative statement එකට අපි එහෙම කෙනෙක් ගැන නිගමනයකට එනවා නම් අපිට ඒකට සාක්ෂි තියෙනවා. There should be some evidence and valid reason. අපි ඒ කෙනා ගැන මේ වගේ ආකල්පයක් දක්වන්නේ ඇයි කියන එක තව කෙනෙක් ඇහුවොත්, ඇයි ඔයා ගැන එහෙම හිතන්නේ කියන එක ඇහුවොත් අපිට ඒකට දෙන්න සාධාරණ උත්තරයක් තියෙන්න ඕන. So attitudes are, that's why it's called attitudes are evaluative statements. කෙනෙක්ව විනිශ්චය කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ attitudes කියලා කියන්නේ. Next one is attitudes influence human behavior. Positive attitude toward a thing will influence human behavior towards the thing favorably and vice versa. It can influence negatively as well. අපි කලින් කතා කරන්නේ ආකල්ප සහ හැසිරීම අතර there is a relationship. Sometimes we cannot predict the behavior based on the attitude. Sometimes it's not fixed, it's not strong, it's not continuous. Sometimes there is a peer pressure. So because of these reasons, we cannot predict the behavior based on the attitude. But attitudes influence human behavior. ආකල්ප නිසා අපි කරන අපි කෙනෙක් ගැන හොඳ ආකල්පයක් තියෙනවා නම් අපි ඒ කෙනාව දැක්කම සතුටුයි. අපි යාව හග් කරනවා. එයාට කැමතියි. හැබැයි අපි අකමැති කෙනෙක් දැක්කොත් අපි try කරනවා යාව මග ඇරලා යන්න. attitude එක මත අපේ හැසිරීම change වෙනවා. අපි බල්ලොන්ට බයයි නම් බල්ලෝ දැක්කම අපි අයින් වෙලා යනවා. අපි බල්ලෙක්ට ආදරේ නම් අපි බල්ලෙක්ව දැක්කොත් අපි යාව කඩල් කරන්න යනවා. That's it. Attitudes have intensity. Intensity කියන්නේ තීව්‍රතාවය. ඒක කොච්චර strength එකක් තියනවද කියන එක. අපි කෙනෙක්ට අකමැති කියනවා නම් අකමැතිකම කොච්චරද? අපි කියන්නේ 0 ඉඳලා 10ට ස්කේල් එකක් ගත්තොත් ඔයාගේ අකමැත්ත කොච්චරයිද? ඒ වගේ ස්කේල් එකකට දාලා බැලුවොත් කොච්චරකට ඔයා අකමැතිද කියන එක තමයි මේ ඉන්ටෙන්සිටි කියලා කියන්නේ. කැමති නෑ කියන එක දැන් දෙන්නේ එකම කෙනාට කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි levels එක එක්කෙනෙක්ට තේරෙන්නම බෑ. අනිත් කෙනාට අවුලක් නෑ ෂේප් හැබැයි කැමති නෑ.
මේ ආකල්ප කියන දේ ඒ වගේ ඉන්ටෙන්සිටි එකක් තියෙනවා. කැමති එකක් එහෙමයි. සමහර අය මාරම ගොඩක් කැමති. සමහර අය ඉතින් අර කැමතිත් නැති අකමැතිත් නැති දැක්කම කතා කරන ඒ ගන්න. Attitudes are learned. Attitude is not inborn phenomenon. Attitudes are learned through social interaction and experience. Attitudes කියන එක අපිට ඉපදෙනකොටම මේ ආකල්ප කියන දේවල් අපේ ඔළුවේ නැහැ. කෙනෙක්ට ආකල්ප කියන දේ එන්න පටන් ගන්න එයාගේ කොම්මල තාත්තලත් එක්ක ඉඳද්දී සමාජයත් එක්ක හැසිරෙද්දී experiences වලින් ඒක අපි ඉපදෙනකොටම අරන් එන දෙයක් නෙවෙයි. Not inborn phenomenon. Right? So write a note. The heading is attitudes are evaluations. Attitudes are evaluations. Under that, right? When we say that attitudes are evaluations, when we say that attitudes are evaluations, we mean that they involve a preference. They involve a preference for or against Can you spell the first word, ma'am? for for. Sorry, ma'am. For or the last word. Again, for or again. The attitude object. As commonly expressed in terms such as prefer, comma, like, dislike, comma, hate, and love.
Full stop. When we express our attitude, for instance, we are expressing the relationship we are expressing the relationship between the self and an attitude object. Full stop. Statements such as I like swimming, quotation mark අර උද්ෘත ඇතුළේ දාන්න. I like swimming, comma, I hate snakes, What is the last? I hate. snakes, snakes, snake. Make it clear that attitudes are an important part of the self concept. Next paragraph. Every human being holds thousands of attitudes
including those about, including those about, family and friends, family and friends, comma, political figures, political figures, comma, terrorism, terrorism, comma, preferences for music, preferences for music, and much more, and much more. Each of our attitudes, each of our attitudes has its own unique characteristics, has its own unique characteristics. And no two attitudes, and no two attitudes influence people, influence people in the same way. In the same way. Full stop. Research has found that research has found that some of our attitudes some of our attitudes are inherited from our parents,
from our parents. Then next subheading. Some attitudes are stronger than others. Stronger than others. Under that, write as a paragraph. Some attitudes are more important some attitudes are more important than others because they are more useful to us and have more impact on our daily lives. First off, the importance of an attitude as assessed by how quickly it comes to mind is known as attitude strength. Full stop. Some of our attitudes are strong attitudes
in the sense that we find them important, comma, hold them with confidence, comma, do not change them very much, and use them frequently, to guide our actions, full stop. These strong attitudes may guide our actions, completely, out of our awareness. Next heading. When do our attitudes guide our behavior? When do our attitudes guide our behavior? Under that, right? Social psychologists. Sorry, ma'am, can you repeat the topic again? When do our attitudes guide our behavior? Under that, right? Social psychologists. Are particularly interested in the behavioral aspect of attitude. In the behavioral aspect of attitude. Full stop.
a person determines that, if a person determines that another person has more positive cognition, and more positive effect towards a particular object, that he is more likely to choose that object over other objects. Right. So let's talk about the types of attitudes. Basically, we can divide the attitudes into main three types. First one is job satisfaction, job involvement, and the third one is organizational commitment. Right? So on the job satisfaction, අපිට job එකක් ගැන මොකක් හරි positive attitude එකක් තියෙනවා නම් we are more satisfied about that job. If we have positive feelings towards the job and towards the management or towards your boss, then you have a positive image about your organization and you have a better job satisfaction. අපිට දෙයක් ගැන හොඳ positive attitude එකක් තියෙනවා අපේ job එක ගැන හරි work place එක ගැන හරි එහෙම නැත්නම් management එක ගැන හරි boss ගැන හරි අපිට ඒ වගේ තැනක job එක කරන්න අපි කැමතියි. අපිට හොඳ රැකියා තෘප්තියක් තියෙනවා වෙන්නේ. ඒතර එයාට හොඳ තෘප්තියක් හොඳ job satisfaction එකක් තියෙනවා කියන්නේ එයාට හොඳ positive attitude එකක් තියෙනවා කියන එක. If he is not satisfied, then his attitudes are not positive. Obviously, it's negative if he is not satisfied. Right? Next one is job involvement.
පුද්ගලයා කොච්චරේ රැකියාවට සම්බන්ධයිද කියලා. Job involvement. So its involvement refers to the degree to which a person identifies himself with his job. පුද්ගලයෙක් කොච්චර තමන්ව ඒ ජොබ් එකට සම්බන්ධයි කියලා හිතනවා. Some people believe that they are not doing a job. They are part of the job. They are part of the organization. There's a saying called, if you follow your passion, you are not doing a job. අපි අපේ passion එක නම් කරන්නේ අපි ඒ කරන්නේ job එකක් නෙමෙයි. අපි කැමති දේ නම් අපි ආස දේ නම් කරන්නේ අපි කරන්නේ job එකක් නෙමෙයි. මොකද ඒක job එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට අර pay කරලා කරන hobby එකක්. අපි කැමති දේනේ අපි hobby එකක් කියන්නේ අපි කරන්න ආස දෙයක්. ඒත් අපි කරන්න ආස දෙයක් නම් අපි job එක විදියට කරන්නේ ඒක job එකක් නෙමෙයි. අපි කරන්න ආස දෙය කියන්නේ hobby එකක් නම් ඒ hobby එකට අපිට pay කරනවා. ඒක හැමතිස්සෙම you have to follow your passion. So then only you can 100% involve to your job. And you feel that you are part of the job. You are not doing 8 to 5 job. Instead of that, you are doing a hobby, a paid hobby. අපි job එකට සම්බන්ධයි නම් අපිට දැනෙනවා නම් job එක කියන්නේ අපේ කොටසක් කියලා. අපිට දැනෙනවා නම් නිකන් ගෙදර වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට 100% involved වෙලා. Then we can have higher job satisfaction as well. If you have involved your job very well, then you can have higher job satisfaction that will reduce your employee turnover of the organization, improves employee engagement. So if you have positive attitudes and you are 100% involved in your job, that will create a better job satisfaction as well. That is the job involved. Next one is organizational commitment. ඔයාට කොච්චරක් කැප වෙන්න පුළුවන්ද? ඔයාගේ dedicate වෙන්න පුළුවන්ද? ආයතනයේ. So it refers to a degree to which an employee identifies himself with the organizational goals and wishes to maintain membership in the organization. ඔයා කොච්චරක් ආයතනයේ වෙනුවෙන් කැප වෙනවද? ඔයා කොච්චරක් ඔයාගේ organization එකේ goals achieve කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවද? නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ personal agendas තියෙනවද? If you focus to achieve organizational goals, indirectly you can achieve your goals as well. Organization එකේ goals achieve කරනවා නම් කියලා හිතුවොත් ඒ organization එකට profit එක වැඩි කරන්න හිතුවොත් නිකම්ම වගේ salary එකක් වැඩි වෙනවා. But better profits තියෙනවා කියන්නේ you can have better bonus and better incentives. So that will increase your salary amount. If you tend to focus on organizational goals, indirectly you can achieve your personal goals as well. So organizational commitment depends upon the degree of autonomy and freedom of the job and job enrichment factor. එතන අපි organization එකට කොච්චර ප්‍රමාණයකින් කැප වෙනවද කියන එක තීරණය වෙනවා අපිට ඒක ඇතුලේ කොච්චර නිදහසක් තියෙනවද කියන එක මත. අපිට organization එක ඇතුලේ නිදහසේ හිතන්න දේවල් logically decisions වලට එන්න අපිට ඒ අදාළ නිදහස තියෙනවා. We have that ample freedom to think freely, to come into logical conclusions, to come into logical decisions, whether we have that freedom within the organization. That will impact to the organizational commitment. So let's talk about the importance of attitude. What are the important points? Why the attitude important?
Attitudes help to improve your career. So it improves your career success. It improves the person's productivity. It improves the leadership capability. It improves the teamwork. It helps in decision making, motivation, interpersonal relations, have better relationships with people, and it will help to improve your stress management skills. When it comes to career success, if you have positive attitudes toward your job and you love to perform your job and you love to come to your job, that means automatically your performance levels will be increased. ඔයාට ඔයාගේ ජොබ් එක ගැන පොසිටිව් ඇටිටියුඩ් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයා ජොබ් එක හොඳට perform කරනවා. ඔයාගේ productivity එක improve වෙනවා. ඔයාගේ performance එක improve වෙනවා. ඒතර ඔයා හොඳට perform කරනවා නම් ඔයාගේ performance එක improve නම් ඔයාට ඔයාගේ career ladder එකේ උඩට යන්න හරි ලේසියි. මොකද ඔයා star employee කෙනෙක්. ඔයාගේ management එකත් ඔයාව දන්නවා. ඔයාව recognize කරනවා. ඔයා හොඳ employee කෙනෙක් කියන එක. එහෙනම් ඔයාට ගොඩක් opportunities හම්බ වෙනවා company එකේ side එකේ. ඒතර ඔයා දන්නේත් නැතුව ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ career එකත් success කරගන්න if you are 100% given to your job. Next one is productivity. An employee with a positive attitude tends to take more interest and responsibility and will provide better work, which in turn will improve productivity. එතකොට ඔයාගේ performance එක improve වෙනවා කියන්නේම ඔයාගේ හොඳ attitude එකක් තිබ්බොත් job එක ගැන ඔයාට ඇතුලේ හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ performance එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ ඵලදායීතාවයත් improve වෙනවා. ඔයාගේ productivity level එකත් වැඩි වෙනවා. ඒතර ඔයා productivity එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඔයා quality output එකක් දෙනවා පොඩි කාලයක් ඇතුළත. ඔයාට speed එක තියෙනවා, quality output එකක් දෙනවා. So positive attitudes have an impact towards the productivity level. Next one is leadership. Managing a diverse workforce is a crucial task for achieving the objective of an organization. So you know that in an organization, the workforce is diverse. People come from several backgrounds. People come from several religions. People come from several social contexts. People speak different languages. So there's a diversified workforce in an organization. So leading them is a crucial task and it's a difficult task. So if the leader has positive attitudes always, then he can easily manage his workforce because he always has positive attitudes and he always believes his co-workers. ඒතර හොඳ ලීඩර් කෙනෙක් නම් එයාට හැම වෙලේම පොසිටිව් ඇටිටියුඩ් තියෙන්න ඕනේ. එයාගේ ටීම් එක අදගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හොඳ ලීඩර් කෙනෙක් නම් එයාට අනිවාර්යයෙන්ම පොසිටිව් ඇටිටියුඩ් තිබිය යුතුමයි. ඒ පොසිටිව් ඇටිටියුඩ් තමන්ගේ ටීම් එක ගැන තමන්ගේ වර්ක් ෆෝස් එක ගැන තියනවා කියන්නේ තමන්ට යාළුවත් එක්ක හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. තමනුයි තමන්ගේ සබෝඩිනේට්ස්ලා අතරේ හොඳ කමියුනිකේෂන් එකක් තියෙනවා. Next one is teamwork. A positive attitude of employees help to appreciate each other's competencies and work as a team for achieving common objectives. ඒතර හොඳ ලීඩර් කෙනෙක් ඉන්නත් positive attitudes ඕනේ. ඒ වගේම හොඳ ලීඩර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් positive attitudes තියෙන team එකකට හරි ලේසි දේවල් achieve කරන්න. team එකට හොඳ ලීඩර් කෙනෙක් ඉන්නවා. team එක ඇතුළේ ඉන්න membersලා එකිනෙකා කෙරෙහි දක්වන්නේ positive attitude එකක්. එතන එතකොට conflicts ඇති වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ අතරේ.
So that will improve the teamwork. On the other hand, next one is decision making. An employee with a positive attitude and mindset will help employees to make better decisions in an objective manner. It will enable employees to choose wisely and logically and avoid them to take an unambiguous decision. Positive attitude එකක් එක්ක positive mindset එකක් එක්ක ඉන්න employee කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් වෙනවා හැමතිස්සෙම අර positive vibe එකක්ම දෙන්න. ඒතකොට එයාත් එක්ක වැඩ කරන කට්ටියටත් මේ positive vibe එක යනවා. එයා හැමතිස්සෙම දේවල් දිහා බලන්නේ හරිම positive විදිහට. එයාට හරි ලේසි හොඳ decisions ගන්න. ඒ වගේම තමයි clear decisions ගන්නත් පුළුවන්. හැමතිස්සෙම positive attitude එකකින් positive thinking එකක් තියෙන නිසා. Next one is motivation. Motivation is an important factor for efficient work. An employee with a positive attitude will always be mentally prepared to face any obstacle in a job. හැමතිස්සෙම positive mind එකකින් ඉන්න employee කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට ඕනම difficulty එකක් overcome කරන්න පුළුවන්. මොකද එයා දන්නවා හැම දෙයක් දිහාම බලන්නේ එයා සුබවාදී විදිහට, positive විදිහට. ඒ නිසා මොන ප්‍රශ්නයක් ආවත් එයාට පුළුවන් වෙන ඒ ප්‍රශ්නේ ගොඩ එන්න. මොකද දේවල් දිහා ගොඩක් සුබවාදීව බලන නිසා. The moment they are successful in overcoming obstacles, they are motivated to move forward. ඒ වගේම තමයි අර ඒගොල්ලන්ට ලොකු අභිප්‍රේරණයක් තියෙනවා. දේවල් දිහා ඒගොල්ලෝ සුබවාදීව බලනවා, මොන ප්‍රශ්නාවක් එක විසඳ ගන්න පුළුවන් ක්‍රම බලන්නේ, ප්‍රශ්නේ වැඩි කරගන්න නෙමෙයි බලන්නේ, කොහොම හරි අනිත් පැත්ත එක්ක එකතු වෙලා කතා කරලා ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳගෙන ඒගොල්ලන් ඉස්සරහට යන්න තමයි ඒගොල්ලන්ගේ focus එක තියෙන්නේ. Very motivated people. Next one is interpersonal relations. So customers prefer to make relations with someone who is positive in nature. දැන් අපි උනත් මොකක් හරි shop එකකට ගියොත් අර නිකන් කොයි හිනාවක්වත් නැති නිකන් හැමතිස්සෙම ඔරවගෙන ඉන්න එහෙම කට්ටිය ඉන්න කඩේකට යන්න කැමති නෑනේ. අපි ඇඳුමක් ගන්න ගියත් සරප්පු දෙකක් ගන්න ගියත් normal බඩුවක් ගන්න ගියත් අපි කැමති අපිත් එක්ක hina වෙලා කතා කරලා shop එකකට යන්න. එහෙම නැතුව අපි කැමති නෑ ඔහේ හැමතිස්සෙම අර ඔරවගෙන ඉන්න hina වෙන්නේ නැති අර don't care type එකේ ඉන්න shop එකකට යන්න අපි කැමති නෑ. එතකොට customers ලා උනත් කැමති හැමතිස්සෙම තමන් එක්ක positive relationship එකක් තියෙන තැනකට යන්න. shop එකේ ඉන්න කට්ටිය උනත් customers ලා එක්ක හොඳ positive relationship එකක් තියෙනවා නම් hina වෙලා කතා කරලා ඒ අවස්ථාවට attend වෙලා ඉන්නවා නම් අර හරි ලේසි හොඳ customer base එකක් හදාගන්න. හොඳ customers නම් attract කරගන්න ලේසි. ඒතර ඕකර grape wine වගේ කටින් කඩට යනවා. ඒ shop එක හරි ෂෝක් ඉන්න කට්ටියත් හරිම helpful. ඕන අමාරු දෙයක් හොයලා දෙන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්. හරිම friendly. හොඳට කතා කරනවා. Right? It spread from mouth to mouth. Word of mouth is very strong than other form of communication. It's the strongest actually. Word of mouth. But they keep spread වෙනවා. අනික අපි උනත් අර එතන ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක විඳපු කෙනෙක්ගෙන් දෙයක් අහන්න කැමතියි. දැන් හිතන්න අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි හොටෙල් එකකට යනවා නම් අපි මුලින්ම කරන්නේ හොටෙල් එක සර්ච් කරලා හොටෙල් එකේ රිවිව්ස් බලන්න. මොකද ගියපු අයගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දාන ඇත්ත. සමහරට හොඳයි නම් හොඳයි කියලා දාන්න නරක නම් නරක. ඒක රිවිව්ස් හොඳයි නම් තමයි අපි ඒක ඒ හොටෙල් එකට හරි යන්න බලන්නේ. නැත්නම් හැමෝම දාලා තියෙන බෑඩ් රිවිව්ස් නම් අපි එතනට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ word of mouth customer reviews are very important. Right? So
to have better customer reviews and to have a better loyal customers, the people in the company or the employees should have positive attitude towards employees, towards customers. So it helps to improve the customer loyalty. Next one is stress management. Positive attitudes and thinking will reduce the stress of an employee, and with reduced stress, employee can take better decisions and increase their productivity. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම positive attitude එකකින් ඉන්නවා නම් මොන ප්‍රශ්නයක් ආවත් අපි ඉක්මනින් අර ડિප්‍රෙස් වෙන්න යන්නේ නැහැ. අපි බලනවා අපි හැමතිස්සෙම හරි positive. අපි දේවල් කොහොම හරි විසඳ ගන්න කට්ටියක කතා කරලා ඒක overcome කරන්න තමයි අපේ focus එක තියෙන්නේ. වැඩ වුණත් අර heavy workload එකක් ආවත් අපි ගාන්ට බෙදාගෙන prioritize කරගෙන step by step යමු. ඒක අපිට අර stress එකක් ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩ ගොඩක් අඩුයි. ආතතියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ඇත්තට. හොඳ positive attitudes වලින් positive vibe එකකින් ඉන්නවා. So the employees' productivity will be increased and employees to enjoy better health and take fewer sick leave. Positive කෙනෙක් නම් ඒගොල්ලන්ට stress නැත්තම් stress එකත් එක්ක එන ලෙඩ තියෙනවනේ. ඒ ලෙඩ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන්ට they have better health. So they don't want to take sick leave. They don't absent. Right? That will give benefits to employees as well as to the organization. So අපිට positive attitudes තියෙනවා කියන්නේ අපේ දින stress එක manage කරගන්නත් ඒක ලොකු help එකක් වෙනවා. So let's watch this video regarding the power of attitude. There are only two animals on the planet that the Creator identified himself with. The first one is the eagle. The eagle. And the second animal is the lion. And when I identified those two animals as his favorite to identify himself with, I recognized I better study these two animals, because if he is the leader of the universe and I want to be a leader on earth, I better find out the nature of these animals and also the attitude of these animals. And I discovered that both of them are the kings of their domain. The eagle is the king of the bird kingdom, and the lion is the king of the animal kingdom. But let's talk a little bit about the lion. The lion has what I call the spirit of leadership. And this word spirit here is referring to attitude. Everybody say attitude. A leader has an attitude that makes him or her different from followers. Now, the lion is the king of the jungle, but the lion to me is a great source of encouragement to all of us. I want you to write this down. Remember this as long as you live. Number one, the lion is not the tallest animal in the jungle. Number two, the lion is not the largest animal in the jungle. Number three, the lion is not the heaviest animal in the jungle. Number four, the lion is not the smartest animal or the most intelligent animal in the jungle. And yet, when he shows up, they all run away. Well, here's one of my favorite quotes that I put in my books, and I believe it really brings home the point. An army of sheep led by a lion will always defeat an army of lions led by a sheep. And the answers to that dilemma is this: because leadership can transform cowards into violent warriors. The right kind of leadership can transform a timid into bold people who are fearless. Leadership is that powerful. Leadership can walk into a camp of depressed people, and in 20 minutes, they have turned on into unbelievable, powerful armies. Because leadership
determines everything. The lion is the king of the jungle because of one word: attitude. Everybody say attitude. Write it down. Attitude. The lion has a different attitude that makes every animal afraid of him. Now, we don't want to lead by fear, but it does take respect for you to become a leader. When I use the word fear in the jungle, we're talking about respect. The elephant respects the lion. The hyenas respect the lion. The giraffes, they respect the lion. What makes these massive animals respect such a small cat? The attitude is the difference. For example, a lion will see an elephant, and the thing that comes to his mind, one word: lunch. I could eat this thing. And he acts the way he thinks. Now, here's another amazing mystery. The elephant is larger, bigger, stronger, more powerful, heavier, and more intelligent. And yet, when the elephant sees the lion, one word comes to mind: eater. Attitude is a product of belief. You cannot have an attitude beyond your belief. So your attitude comes from your belief system. The lion is the king because of what he believes about himself. Right. So that's about today's lesson. So do you have any questions regarding today's area? Any unclear areas or anything to know? Any questions? Any questions, guys? No, ma'am. Okay. Right. If so, we can wind up the session. Let's meet on the next session. Thank you, guys. Good night. Good night, Thank you, madam. ma'am. Thank Good you. night.